All right. Well, I think. Uh-oh. Haribo. I thought we're not allowed to wear garlands on Ekadashi. Just joking. There should be a rule like that. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, welcome back to everyone who have been here in our discussion yesterday or the day before, 2 days before. I know the Bhakti Sanga is coming to an end after several days, and everyone is getting a little tired. And it's Friday afternoon. So those of you who are here, you are the hardcore. We're continuing with our discussion of hermeneutics, and we may like to use the term ISKCON hermeneutics. Which is essentially a hermeneutics of consent. I mentioned yesterday there's 3 broad categories of hermeneutics: the hermeneutics of consent, the hermeneutics of suspicion, and integrative hermeneutics. Včera jsem říkal, že jsou 3 širší kategorie hermeneutiky, hermeneutika souhlasu, hermeneutika podezření a hermeneutika integrational. So that's a bigger topic, but we're focusing on. Huh? Yeah, he wanted to have it more Czech than just integrate. Yes. And hermeneutics. What does this well, okay. You find it in a dictionary. Yes. Okay. So, and we stopped on this slide yesterday, in which Hari Parshad Prabhu is explaining the difference between
Srila Prabhupada's, in a particular case of his interpretation of a particular passage, in contrast to how Gandhi interpreted the same passage. A tady už jsme včera se zabývali tím, jak Hrachov Prabhu komentuje určitou pasáž, kterou Srila Prabhupada interpretuje jiným způsobem a Mohandas Gandhi jiným způsobem. This was just one example of how Srila Prabhupada is, although he says do not interpret, he is interpreting, but his interpreting is of a very different sort than what Prabhupada considered misinterpretation. Takže jsme viděli, že když Prabhupada často říká, že by se nemělo interpretovat, tak on sám interpretuje, ale jiným způsobem, než jak se to dělá běžně, což nazývá misinterpretací nebo špatnou interpretací. In this particular case, you may be familiar, Prabhupada was highly critical of Gandhi's interpretation of the Gita. V tomto případě možná už jste o tom slyšeli, že Prabhupada byl hodně kritický vůči Gandhiho interpretacím Gity. Because Gandhi was giving an allegorical interpretation which, as his Hari Parshad Prabhu says, flattens the entire meaning by his interpretation. Že Gandhiho interpretace Gity byla alegorická. Což Prabhupada říká, nebo Hari Parshad Prabhu říká, že to splošťuje celý ten význam. Okay, so far we've been sort of going around the outside of the main topic is ISKCON hermeneutics as developed by the Śāstra Advisory Council of the GBC. Takže zatím pořád jsme se tak pohybovali okolo, blížili se k tomu centrálnímu tématu, což je iskonská hermeneutika, tak jak ji vypracovala šástrický výbor GBC. So that's what we will begin to scratch the surface of today in the short time we have. Tady už toho se dotkneme dnes aspoň trošku poškrábeme povrch tohoto ústředního tématu. Oh, but before we do that, I wanted to give the exact quotes that I referred to yesterday about Joan of Arc. Ještě když se do toho pustíme, tak jsem zmínil včera o Johance z Arku. So this was actually in 1968. Prabhupada was giving a lecture about the song, the six prayers to the six Goswamis. To se odehrálo v roce 1968, kdy Prabhupada představoval modlitby všech Gosvámí. And then comes this question, which was not so directly related, but this woman asks, is there anyone similar to Joan of Arc in the Srimad Bhagavatam? Ale nějaká paní přišla s otázkou, je v Srimad Bhagavatu nějaká postava podobná Johance z Arku? You've all heard of Joan of Arc? Jeanne d'Arc, French 15th century saint. Prabhupada says, and the woman says, are you familiar with Joan of Arc? She was a saint. And Prabhupada says, yes. Because he was educated in British way in Calcutta. The woman says, is there any person in the Srimad Bhagavatam similar to her? And Prabhupada says, you want to see Joan of Arc in Srimad Bhagavatam? Why don't you take Joan of Arc of Srimad Bhagavatam?
any activities of devotees. That is Srimad Bhagavatam. What do you mean by Bhagavatam? Bhagavatam, Bhagavatam, Bhagav. This word comes from Bhagavan, Bhagavata, Bhagavat Shabda. Prabhupada říká, chcete vidět Johankus Arku ve Srimad Bhagavatam? A proč nevezmete Johankus Arku ze Srimad Bhagavatam? Každé činnosti, jak oddaných, to je Srimad Bhagavatam. Co si představujete pod Bhagavatamem? Bhagav, to slovo pochází ze slova Bhagavan, Bhagavat Shabda. And he continues, the word is Bhagavata, and pertaining to Bhagavata is Bhagavata. To slovo je Bhagavata, a cokoliv se týká vztažené k Bhagavatovi je Bhagavata. So Bhagavata can be expanded to any limit. A takže říká, Bhagavatam se dá expandovat, rozšířit úplně neomezeně. Actually, no, he says expanded to any unlimited. So, anything in relationship with God, that is Bhagavatam. So, if Joan of Arc, she was in relationship with God, she is also Bhagavatam. Takže pokud byla Johanka z Arku ve vztahu s Bohem, tak ona je taky Bhagavatam. You should expand Bhagavatam in that way, yes. Tímto způsobem byste měli rozšiřovat Bhagavatam. I've always been inspired by this little exchange. To mě vždycky inspirovalo ten rozhovor. I mean, what does it mean? Well, I think Prabhupada is opening the door to say the Bhagavatam is a specific text and it's more than that. Okay, we're still not quite there in ISKCON Hermeneutics, another sort of general point here. It's become a quite common idea that hermeneutics is about what they call the hermeneutic circle. One way to understand this is parts and whole. So a part of the text and the whole text. Parts. Yeah. Understanding of the whole is aided, is helped by understanding the parts. Understanding of the parts is helped by understanding the whole. That's a very broad notion of hermeneutics. So in this particular presentation, I don't know who is the origin of this, I have to admit, but they're suggesting that there's a repetition involved. You go from parts to whole and from whole to parts, and you keep going, and eventually you get a kind of a spiral. Ani nevím, kdo tenhle obrázek vytvořil, ale je tam naznačeno, že vlastně tím, jak
pochopení celku, lépe chápete ty části, pochopení části, lépe chápete celek. A když se takhle opakuje dokola, tak se z toho vlastně stává spirála. And what happens with that? Well, our understanding expands. No, tím způsobem se rozšiřuje naše pochopení. We might even apply this to the structure of the Bhagavatam. Take, for example, Canto 1, Chapter 3, which is a list of avatars with very brief descriptions. To můžeme jít stáhnout na strukturu Bhagavata, když vezmeme třetí kapitolu prvního zpěvu, tak tam je seznam avatárů s jejich stručnými popisy. Then let's jump to Canto 2, Chapter 7. Again, a list of avatars, but with more elaboration. A když přeskočíme do 7. kapitoly druhého zpěvu, tak zase je tam seznam avatárů, ale ten popis už je trochu detailnější. Including, as the last 10 verses of that chapter, 10 verses describing Krishna and his pastimes. Kde už posledních 10 veršů té kapitoly popisuje Krishnu a jeho zábavy. Then we get cantos 3 through 9, which are elaborating on some of those avatars quite extensively. The most elaborate, perhaps, is the story of Nrsimha's appearance in Canto 7. Máme od 3. do 9. zpěvu zase ještě dále rozvedené popisy některých z těch inkarnací, z nichž asi nejpodrobnější je popis Nrsimhadevy ve 7. zpěvu. And of course, then we have Canto 10 with 90 chapters about Krishna. No, potom máme samozřejmě 10. zpěv s 90 kapitolami věnovanými popisů Krishny. So there's a kind of spiral with more and more expanding understanding. Je to taky spirála, kde se rozšiřuje naše pochopení. Okay, now finally we're getting into ISKCON Hermeneutics. Teď jsme konečně u iskonské hermeneutiky. Which has 3 aspects as we have developed it. We identified 6 qualities, 24 principles, and 40 tools for engaging in ISKCON hermeneutics. A toho jsme se dobrali toho, že se iskonské hermeneutiky týká 6 vlastností, 24 principů a je 40 nástrojů, jak ji zkoumat a jak se jí zabývat. Now, if we had another week, we could go into some detail about this. Kdybychom měli ještě další týden času, tak bychom se tomu mohli věnovat podrobně. But we don't have a week, we have 35 minutes. Máme už týden, máme už jen 35 minut. Here's another way that the same is expressed. Qualities are Vaishnava qualities, and this is about values on the right side. No a to je tady vyjádřeno tímhletím schématem, kde teda na pravé straně máme vajšnavské vlastnosti, což se pojí s hodnotami. And then the theory of what we're doing is embodied in these 24 principles. Potom teorie ohledně toho, co děláme, je shrnutá do 24 principů zásad. And the method for doing the hermeneutics consists of 40 tools. A metoda, jak praktikovat tu hermeneutiku, nebo rozvoj poznání, pochopení poznání, tak na to je 40 nástrojů. When we think about what are tools, tools are aids to accomplish things. Nástroje to jsou pomůcky, jak něčeho dosáhnout. If we're fixing a car, we need certain kinds of tools to
like wrenches and such things. Když opravujeme auto, tak na to potřebujeme nějaké nástroje, klíče nebo kleště. Except that nowadays, to fix a car, you need a computer for the electronics of the car. Dneska teda, abyste opravili auto, tak potřebujete počítač, aby dal do pořádku tu elektroniku v něm. But the point is, there are different tools for different purposes. Jde o to, že pro různé účely se používají různé nástroje. And an expert, well, let's just use the example of constructing a house. An expert carpenter, construct person building, knows very well how to use all the different tools in the different conditions for different purposes. Stavbu domu, tak ten stavitel, stavař ví přesně na co, které nástroje, jakým způsobem použít. So it's a skill, and it's a skill that it takes some time to learn. No a je to umění, které trvá nějaký čas, než se člověk naučí. And so it's not that we could learn this just in one sitting. Takže tohleto se nenaučíme během jednoho sezení. This is a list of the 6 qualities identified. So this is about values. Takže tady máme seznam 6 vlastností, kterých jsme se dobrali, týká se to hodnot. And the idea is that qualification, adhikar, is the starting point if you want to engage effectively and appropriately in hermeneutics. There are some prerequisites. A takže tady se popisuje adhikar neboli způsobilost. Když už se chce někdo zabývat hermeneutikou, tak musí splňovat nějaké předpoklady. These are, of course, qualities that any devotee may want to cultivate. Což jsou zároveň vlastnosti, které by měl kultivovat každý oddaný. Whether or not we're engaging in hermeneutics. Ať se zabýváme hermeneutikou nebo ne. Although you could say, and every devotee, consciously or unconsciously, who are hearing Śāstra, we're doing some hermeneutics is there. Ale zároveň každý oddaný, ať vědomě nebo nevědomě, když studuje Śāstru, tak praktikuje nějakou hermeneutiku. So the first of these, humility and a service mood, well, that's maybe obvious. První způsobilostí je pokora a služebnická nálada, což je stejné. And fidelity to text and tradition, this may also be obvious. Potom věrnost textu a tradici, to taky může být zjevné. Where, as I mentioned before, it is for us a hermeneutics of consent. Jak jsem říkal, tady se zabýváme hermeneutikou souhlasu. So another way to put this is we are accepting certain texts as canonical. Což se taky dá říct, že určité texty přijímáme jako kanonické. Kanonické, yeah. The next one might not be so obvious. Discerning search for truth. A ta další způsobilost, to už není tak jednoznačně jasné, to je hledání pravdy prostřednictvím rozlišování. You might say, well, we're not really about searching for truth. We have the truth. It's all right there. It's in the Śāstra, it's in the canon, so there's no more searching needed. Už to tam je všechno v šástrách, v tom našem kánonu, tak už není co hledat. Well, we could say that, except that Lord Narayan doesn't say that in Canto 2, Chapter 9, verse 36. No, tak jako můžete to říkat, ale
to neříká v druhém zpěvu 9. kapitole 36. verši. When he says, what is it? Etavan eva jigyasa tattva jigyasunatmana anvaya vyatirekāvyam yatsyat sarvatra sarvada. We've quoted this already before. And the word, it's, I think, possibly interesting. The word jignasa, we know this maybe from so many times Prabhupada quotes Satato Brahma Jignasa, the first sutra of the Brahma Sutras. So this word, it comes a little grammar, Sanskrit grammar lesson now. So the root is jñā, or gya, we say in Bengali pronunciation, which is to know. And it has this prefix, jigya. And this indicates, let's see if you can translate this. This indicates the desiderative form. Okay, well, I never met such a word. It means having a desire to know. Takže to je určitá gramatická forma, která vyjadřuje, že člověk má touhu znát. So the word comes in two little... It comes twice in this verse. Etavaneva jignasa tattva jigyasunatmana. So the desire to know, this sense of searching, and then anvaya vyatirekāvyam is saying just either directly or indirectly. Or by positive or negative, by process of elimination, you could say. And then yatsyat sarvatra sarvada. One should be doing this sarvatra, everywhere. And sarvada, all the time. So the point is, it's not that we've got it all now, and there's no need for any more searching. The next principle, honest and authentic conversation, brings the social dimension to hermeneutics. Ten další bod vnáší do hermeneutiky společenský rozměr, a to znamená poctivá a autentická konverzace. And of course, we could relate it to the principle of humility. Což můžeme stáhnout principu pokory. And we could relate it to discerning search for the truth in conversation. Můžeme to vztáhnout tomu neustálému hledání pravdy v rámci rozhovoru. Yeah, I shouldn't spend too much time on this. The next is openness to change and transformation. A další kvalifikací je otevřenost změně a přeměně. And we might have some doubt about that. I've already done all the changing I plan to do in this life. I shaved my head, I put on tilak, I put on lots of neck beads. Bychom mohli říkat, no, já už všechny změny, co byly potřeba, už jsem udělal, povolil jsem si hlavu, dělal tilak, navěsil na sebe hodně koráků. So don't ask me to make any more changes.
chtějte po mně, abych ještě dělal nějaké další změny. But of course, we want to be what Srila Prabhupada always called Krishna conscious. Ale Srila Prabhupada vždycky říkal, bychom měli chtít být si vědomí Krišny. And that means very radical change. Což je hodně radikální změna. Radical transformation. Proměna. So we have to be open to change. Takže musíme být otevření pro mění. And when it comes to Shastric questions, we might want to sort of take shelter quickly of some particular idea or understanding. Když se zabýváme na paní Šástra, tak můžeme chtít najít rychlou odpověď, nějaké jasnou myšlenku a jasné pochopení. And be very resistant to changing our understanding, even though our understanding is not helpful. A zdráháme se jakkoliv změnit své pochopení, když nám to pochopení až tak úplně nepomáhá, nedává smysl. And finally, benevolence and generosity, again, is a social quality. Benevolence a štědrost, což je zase taky sociální rozměr. Generosity means being ready to give. Well, we can say that's a basic principle of preaching. Štědrost znamená být připravený dávat, což můžeme říct je základní princip kázání. And I would also connect it with the art of listening. A já bych to také propojil s uměním naslouchat. We usually think of preaching as a sort of one-way, unidirectional activity. Často pro nás kázání je jednosměrná činnost, jdoucí jedním směrem. I'm telling you the absolute truth. Já tobě řeknu absolutní pravdu. Which is not wrong. We heard very nicely this morning Trivikram Swami urging us to be bold in our preaching. That's not a wrong thing. Což není nic špatného, jak ráno slyšeli od Trivikrama Maharáže, abychom byli odvážní v svém kázání. But I want to suggest that generosity means also being open to listening to who we are speaking with. Ale já chci tady říct, že tato štědrost znamená zároveň být ochotní a otevření tomu, že budeme jim naslouchat té druhé straně, ke které mluvíme. That's a whole other topic. I won't go further on that. To je zase celé další téma, do kterého se teď nebudu pouštět. Here is a quote from Chaitanya Charan Prabhu. He's one of the members of the Śāstra Advisory Council. This is a small excerpt out of his explanation of the first quality, humility and service mode. Chaitanya Charan Prabhu, který je taky součástí toho výboru pro Śāstra, je a tohle je jenom krátký úryvek z jeho důkladného rozboru, co znamená pokora a služebnická nálada. Our purpose in speaking and writing is not to establish our own intellectual superiority over others, but to become a transmitter, a via media for the wisdom and grace coming down from Krishna through the tradition to enter into us and enter through us into our audience. Service attitude and humility can help us to access grace. On říká, naším záměrem, když mluvíme a píšeme, není prokázat svou vlastní intelektuální nadřazenost nad ostatními, ale být těmi, kdo předávají, být prostředníky, předávajícími moudrost a milost, sestupující od Krišny skrz tradici, aby vstoupila do nás a skrze nás do našich posluchačů. Služebnický postoj a pokora nám mohou pomoct získat k této milosti přístup. What's the word for grace? Milost. Oh, same as Polish. Yeah.
except it's miłość. Miłość. Okay, so I'm now going to jump. I won't go through each of those 6 with any detail. We're jumping now to principles, which you remember is the theory of ISKCON hermeneutics. Takže nebudu probírat detailně všech těch 6 předpokladů nebo vlastností a teď se budu věnovat tady 24 principům pro zpracování hermeneutiky. And we identified one overarching principle, so you could say this is number 25, which is above the others. A našli jsme jeden takový zastřešující princip, který můžeme říct, že je 25. a všechny ty. And you could say also this is what makes it ISKCON hermeneutics. Taky můžeme říct, že to je, proč to celé můžeme nazvat iskonskou hermeneutikou. Understanding tradition through Srila Prabhupada, accepting Srila Prabhupada as the representative and conveyor of the essence of the tradition and parampara in the most appropriate way for our understanding and application. Tím principem je chápat tradici skrze Šrilu Prabhupádu, přičemž Šrilu Prabhupádu přijímáme jako představitele a toho, kdo předává esenci tradice a parampary a snažíme se to dělat co nejpříhodnějším způsobem, abychom to mohli chápat a uplatňovat. Actually, this is kind of half the story. In later principle is explained, it works the other way around also. Tohle je taková polovina příběhu. V dalším principu víme, že to funguje i v opačném směru. Understanding through Srila Prabhupada and understanding Srila Prabhupada through the literature, through the canon. Nejenom, že chápeme texty skrze Šrilu Prabhupádu, ale skrze ty texty chápeme Šrilu Prabhupádu. And that's also a kind of hermeneutic circle. It's going back and forth, back and forth. Což je zase další takový hermeneutický kruh, že to jde tam a zpátky. Because if we only said we understand everything through Srila Prabhupada, then what is the need ultimately of the Śāstra? Kdybychom řekli, že všemu rozumíme skrze Šrilu Prabhupádu, tak k čemu by vůbec nakonec bylo potřeba Śāstra? Well, Prabhupada emphasized that we follow Śāstra. Prabhupada zdůrazňoval, abychom následovali Śāstru. Okay, I think I put in 2 examples of principles. So number 1 is Sri Krishna is the object, purpose, and ultimate goal of all Shastric knowledge. Mám tady nějaké příklady principů a prvním z nich je, že Sri Krishna je cílem nebo objektem, účelem a konečným cílem všeho šástrického poznání. And each of these 24 principles gets an explanation, which is usually at least 1 page, usually with some reference to Śāstra. Každý z těch principů má své vysvětlení, obvykle je to tak 1 stránka, kde je vždycky i nějaký odkaz na Śāstru. So in this case, this is just the beginning of the explanation for this statement. So there's 3 things. Krishna is the object, he is the purpose, and he is the ultimate goal of all Shastric knowledge. So that's a very basic principle. And if one is engaging in hermeneutics, one wants to keep that in mind. So, as part of the explanation is a famous verse from the Bhagavad Gita. Maybe you just read the translation. Sarvasya chaham hriti sanivishtam
mukta smritir jnanam abhohanam cha vedaischa sarvair aham eva vedyo Vedanta krit vedavit eva chaham. Já sídlím v srdci každého a ode mne pochází vzpomínky, poznání i zapomnění. A všechny védy jsou určeny k poznání mě. Já jsem také sestavitel Vedanty a jsem tím, kdo zná védy. Now, I should have a picture to illustrate this, but where is this verse? It's in Bhagavad Gita. And Bhagavad Gita is for us canonical scripture. And we could say Bhagavad Gita is canonical for many people especially in India. At least we can say all the different Vaishnavas sampradayas. Můžeme říct, že Bhagavad Gita je kanonickým základním písmem pro mnoho lidí v Indii a zvlášť pro všechny vaishnavské sampradaje. Then the Srimad Bhagavatam is also canonical for us. A potom pro nás je kanonický i Srimad Bhagavatam. And it's also canonical for other Vaishnava sampradayas, but not really canonical for the broad population, what might be called Hindus. Kanonický pro další sampradaje, ale ne úplně pro všechno to obyvatelstvo, které bychom mohli nazvat Hindy. And then a third text is canonical for us, and that's the Chaitanya Charitamrita. Dalším naším kanonickým textem třetím je Chaitanya Charitamrita. And Chaitanya Charitamrita is canonical for Gaudiya Vaishnavas, but not for other Vaishnava sampradayas. To je kanonická pro Gaudiya Vaishnavy, ale už ne pro další vaishnavské sampradaje. So you can picture three concentric circles with Chaitanya Charitamrita in the middle, Srimad Bhagavatam outside of that, and then the biggest circle of Bhagavad Gita. Byste si mohli představit obrázek 3 soustředných kruhů, přičemž Chaitanya Charitamrita je ten prostřed, Srimad Bhagavatam je okolo a pak úplně ten vnější kruh je Bhagavad Gita. In terms of people accepting as canonical. The most are accepting Bhagavad Gita, less are accepting Bhagavatam, and even less are accepting Chaitanya Charitamrita. Z hlediska toho, kolik lidí uznává tato písma za kanonická, to nás nejvíc jich je pro Bhagavad Gitu, něco méně pro Srimad Bhagavatam, než pro Chaitanya Charitamrita. That's a long quote for this one. This is principle 2. Shabda is the highest pramana. Druhým principem Shabda je nejvyšší pramáno. Najvyšší pramano. I think I won't read all of that. The verse from Chaitanya Charitamrita, although there is other evidence, the evidence given in the Vedic version must be taken as foremost. Vedic versions understood directly are first-class evidence. Takže to verš Chaitanya Charitamrity, i když mohou být další důkazy, tak ten důkaz, který podávají Védy, musí být třeba přijmout za nejdůležitější, nejpřednější. A védské podání, pochopené, chápané přímo, je prvotřídním důkazem. And then Prabhupada invites, or he urges his readers to consult the writings of, and then he's referring to several different sources. A teď Prabhupada doporučuje svým čtenářům, aby se ještě obeznámili v téhle souvislosti s dalšími písemnostmi z různých dalších zdrojů.
So he refers to commentators from different Vaishnava Sampradayas. And he says, you consult these regarding the Vedanta Sutra, Brahma Sutra. A dokonce i říká, abychom si seznámili a obeznámili, prostě vzali si něco z komentářů i autorů v jiných sampradajích. And yeah, let's move on. So that's from Madhya Lila chapter 6, verse 135. You can read the purport yourselves. Ve významu k 6. kapitole Madhya Lila Čaritamrity, verši 135. Okay, and then again, if we had lots of time, we could go through 24 principles, but I'm jumping. Now I'm just going to introduce one of the tools, the first of these. Takže kdybychom měli víc času, mohli bychom projít všech 24 principů, ale já přeskočím teď k nástrojům a mám tady jako první z nich. How does a particular Śāstric statement point to Krishna? Jakým způsobem konkrétní výrok šáster poukazuje na Krishnu? Notice this is in the form of a question. And notice that it relates to the first principle. What was that first principle? Krishna is the object, purpose, and ultimate goal of all Śāstric knowledge. Krishna je objektem, účelem a konečným cílem všeho šástrického poznání. So then comes a question, all right, so here I have a Śāstric statement that says one should bathe in the early morning in cold water, let's say. Takže mám tady výrok šáster. Člověk by se měl koupat ve studené vodě brzy ráno. How does that point to Krishna? Jak tohle to poukazuje na Krishnu? So that would be something to reflect on. How is it pointing? Maybe we need to get other references to see how it points. To je potrava k přemýšlení, jakým způsobem to ukazuje na Krishnu. Možná k tomu potřebujeme ještě nějaké další odkazy. We might see how it's connected through the principle of purity. Můžeme si říct, že to je skrze princip čistoty. Where Krishna in the Bhagavad Gita expresses that purity or cleanliness is a godly quality. Krishna v Bhagavad Gita vysvětluje, že čistota je božskou vlastností. Okay, here is an interesting quote from 11th canto Bhagavatam. Tady je zajímavý citát z 11. zpěvu Bhagavatamu. Ya sam vyatigarad asi vikalpo varatang padam prapte shamadame pyeti vadastang anushamyati. By interaction of my energies, different opinions arise. But for those who have fixed their intelligence on me and controlled their senses, differences of perception disappear, and consequently the very cause for argument is removed. To říká, vzájemné působení jejich energií vytváří různé názory. Ale ti, kdo upřeli svou inteligenci na mě a ovládli své smysly, tyto rozdíly ve vnímání mizí. A následně je odstraněn samotná záminka, samotný důvod k dohadu argumentu. That's interesting, isn't it? How does that work? Well, it says for those who have fixed their intelligence on me and controlled their senses, differences of perception disappear. Takže je tam řečeno, pro ty, kdo upřeli svou inteligenci na mě a ovládli své smysly, mizí rozdíly ve vnímání. So one could say one is using this tool to ask, how is this directing me to Krishna?
And that process of thinking and how that works is such that it leads to overcoming differences of perception. Když přemýšlíme, jak mě toto konkrétní vede ke Krishnovi, tak je proces takový, že postupně se odstraňují rozdíly ve vnímání. Yeah. Okay. This is 2A. Consider the pramanas, the sources of authority. Nástroj 2A. Zvažte pramány neboli zdroje autority. The plot thickens, right? It starts to get complicated. So the first tool was in the form of a question, and this is in the form of advice or suggestion. První nástroj byl forma otázky a to už má formu rady nebo doporučení. And this is about another fancy word. This is about epistemology, which is the subject of how do I know what I know. Což zase máme na to další slovo epistemologie, neboli jak vím to, co vím. The word pramana can also just mean evidence. Pramana může znamenat důkaz. And traditionally there are 10 sorts of evidence. Tradičně se rozpoznává 10 druhů důkazů. Srila Jiva Goswami, in beginning of his Tattva Sandarbha, does a process of elimination to reduce these 10 down to 3. Srila Jiva Goswami v úvodu Tattva Sandarbhy používá eliminaci, vylučování, kdy z těchto 10 pranám vytřídí 3. Either because some of the pramanas listed here are implied or included in other pramanas, Zajednou může to být tak, že některé z těchto praman jsou zahrnuté v jiných pramanách, or because they are determined to be faulty. a nebo že se taky ukazuje, že jsou chybné. And then he boils it down to just one pramana, namely Shabda. And he gives interesting examples to illustrate why, for example, Pratyaksha and Anuma are faulty. The one I remember from Anumana, because the classical Anumana, or reasoning, is this syllogism, there is smoke on the mountain, therefore there must be fire. But it has actually 5 steps. Je rozumové zdůvodňování a vyvozování závěrů, a když se řekne, že nad nějakou horou je kouř, to znamená, že tam musí hořet oheň, tak to má ještě 5 stupňů. And so I think, as I remember, he gives the example, okay, you're looking and you see what looks like smoke, and you conclude, so there's a fire, but actually it's not smoke. První věc je, že se díváte na něco, co vypadá jako kouř, tak si říkáte, tam musí hořet, ale přitom to není kouř. Rather it's some vapor rising after some rain or something like that. Anyway, he discusses all of these, and then he reduces to Shabda, and eventually he'll reduce. Okay, then it's Veda, is Shabda, and then there's the epics, and there's the Puranas, and then he reduces, and he says, our authority is the Srimad Bhagavatam.
Takže on postupně kondenzuje těchto 10 pramánů na šabdu a Bhakti, protože šabda zahrnuje Védy, Purány, ty eposy a nakonec to skondenzuje, že naším hlavním pramánou je Srimad Bhagavatam. But still, Jiva Goswami does not completely reject sense perception and reason. Zároveň Jiva Goswami nevylučuje úplně smyslové vnímání a rozumové uvažování. He says there's a place for them, Říká, že pro ně je místo, but one has to recognize the limitations of that place. Musíme být vědomí jejich mezí, jak to místo je omezené. I think we're at the end now. Yeah. I just won't go there. Okay. Yeah. And it's 6 o'clock, so it's time to stop. Maybe a little bit of review if anyone, unless someone has a comment or a question. Not surprisingly, Lila Purushottam. Just a quick question to the last point. I read with the argument that Shabda should be considered as the part of Pratyaksha actually, because it's accepted by the ears rather than by the sensory means. Yeah. So how does we deal with that objection? Jiva Goswami talks about that. Že jsem si setkal s argumentem, že ve skutečnosti šabda jako zvuk spadá technicky za to pod pratyakšu, smyslový vnímání jako zdroj pramánu, důkazu, tak jak nakládáme, jako jaká je diskuze ohledně téhle námitky. As I remember, it's been a while, that's part of his justification or just acknowledgement that that pratyaksha is necessary. Myslím, že právě to je pro Jivu Goswamiho bod, kde uznává, že i ta pratyaksha smyslové vnímání je potřebná. What if the argument is put from the other side? It wants to discredit the Shabda in a sense. Well, když to chce diskreditovat Shabdu. Yeah, as I said, it's been a while since I've looked at that, but he does give, I think, as I remember, he anticipates that. Tak myslím, že on to tam předvídá. But I don't remember how. Sorry. It's all in the Tattva Sandarbha with the Sarva Samvadini auto commentary. To všechno tato Sandarbha s tím autorovým vlastním komentářem Samvadini. Yeah. 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 Everyone. Yes, Hans. Whoops. Já jenom takovou jenom to datování. Setkal jsem se s názorem od jednoho ideologa tady v Čechách. Vypadlo mi teď jméno, že tendence Evropanů datování Bhagavatamu a dalších konečných částer, to tendence Evropanů posouvat co nejvíc po našem letopočtu, když tam hraje roli určitá zaujatost, to, že to dělají evropští myslení. No, nevíc. Já taky jsem slyšet. To zhaslo celý nějakým způsobem. Yeah, well, he's referring to previous session when you spoke about the dating of the Shāstras by the Indologists, and he even heard from one Indologist here in Czech who claims that it's a general tendency of the European Indologists to be postponing the dates, like as the most recent
the most recent dates that because they are biased. Yeah. Postponing in the sense of moving the dates to be more recent. Yeah. Yeah. That may be, I don't know how generally true we can say that is, but there is a good deal of caution used in the matter of dating. They're very cautious. Like careful. Careful, cautious. Yeah. They don't want to... Ve skutečnosti ti vědci, kteří se zabývají určováním těch dat, že jsou velice opatrní. An interesting case is the dating by Indologists of the Bhagavatam. Zajímavý případ je, jak datují indologové Bhagavatam. There has been such an incredibly wide range of educated guesses. Je tam neuvěřitelně široký rozsah těch takzvaně vzdělaných dohadů. From, if I remember, as early as, let's say, 1000 before the Common Era to 1600 of the Common Era. Někteří ho datují až 1000 let před naším letopočtem a jiní až do 16. století nebo 1600 let po našeho letopočtu. One scholar who is also a Krishna Bhakta has written a very good article that sort of collects all of the educated guesses, all of the speculations on the dates of the Bhagavatam, and he weighs them. How plausible is this particular date or implausible? Jeden učenec, který je zároveň Krishna Bhaktou, o tom napsal článek, kde srovnává všechna ta data, která různí vědci uvádějí a tam i zvažuje, nakolik je které hodnotné nebo pravděpodobné, použitelné. And as I mentioned yesterday, 3 days ago, it became sort of general consensus that the Bhagavatam is from 900 to 1000 of the Common Era. Už na tom prvním sezení jsem říkal, že nejběžnější pochopení je, že Bhagavatam byl sepsán mezi lety 900 až 1000 našeho letopočtu. But there was one scholar, Dennis Hudson, the late Dennis Hudson, who spent 25 years researching, studying one particular temple in South India. Právě byl jeden učenec, Dennis Hudson, který nedávno zemřel, ale 25 let se věnoval studiu jednoho konkrétního chrámu v jižní Indii. In which there are many sculptures, kde je mnoho soch, which are all images of personalities described in the Bhagavatam. A všechno to jsou výjevy podoby osobností popisovaných ve Srimad Bhagavatam. And this temple can be exactly dated because there is a date in the temple by the king who had it built. It's from the 8th century. A ten chrám se dá jasně datovat, protože král, který ho nechal postavit, tam taky nechal vytesat datum, kdy to stavěli. A bylo to v 8. století. So this particular scholar argued that the Bhagavatam must be from at least 100, maybe 200 years before that, because it would take that time for those images to be meaningful to people. Takže ten učenec se snaží dokázat, že to je potřeba, že to je důkaz toho, že Bhagavatam musel být známý už 100-200 let předtím, než ten chrám začali, nebo než ho postavili, protože aby ty výjevy dávaly lidem smysl, aby se k tomu jim to něco říkalo.
There's a whole book on that one temple that was, well, he was writing, but then he died, and then some of his friends finished the book and published it. It's fascinating. Je i kniha, kterou on sice nedokončil, protože zemřel, ale nějaký z jeho přátel to i dokončil a už to vydali a je to fascinující čtení. It's called The Body of God. Jmenuje se to Tělo Boha. And then there's a subtitle about an 8th century temple in Kanchipuram, something like that. Má to podtitulek Chrám z Kančipuru z 8. století. It's fascinating because he doesn't just say, oh, this must be all Bhagavatam. He goes into incredible detail to analyze why particular sculptures or panels are in particular positions in relation to each other. Že on nejenom, že by řekl, tohle to je jasně všechno z Bhagavatamu, ale i tam se zabývá detailně tím, proč jsou ty jednotlivé výjevy v nějaké souvislosti, proč jsou rozmístěné v určitých vztazích. Yeah. Anyway, this dating business is, it's one way that Indologists keep themselves busy. Takže tohle datování je jedna z věcí, které se indologové věnují, aby měli co dělat. And it gives them something to argue about with each other. Aspoň mají jako nějakou potravu, o které se můžou dohadovat. Yeah. Mezi sebou. It's kind of a universe in itself, Indology. It's like a whole universe. Ta indologie je sama svým vesmírem. I've attended one conference of the same group on 3 different occasions. I presented something at each of the conferences. And yeah, it's a fascinating world. Já jsem měl 3 různé prezentace na setkáních takové skupiny a je to zajímavý svět. They're very, they're very dedicated people. They're very, I don't know. It's like, it said there's 400,000 human species, right? 400,000 different species. Že oni jsou té věci hodně odevzdaní. Jako je řečeno, je 400 000 druhů lidských těl. And one of those is Indologist. Jedním z těch druhů je indolog. But you'd be amazed at how well they know these texts. Ale žasli byste, jak dobře znají ty texty. I mean, there's so many texts, so they will specialize, of course. Tak oni samozřejmě textů je hodně, takže se různě specializují. Yeah. Someone had a question back here. Is that all right, Hans? Oh, yes. Pratyakshavagam dharmyam susukam kartum avyayam. So this is a different protection than what Prabhupada is using often in elementary, that this getting the knowledge from pratyaksha is the 10th class. I'm here, you are here, this is pratyaksha, direct seeing. But then Krishna speaks about something else, the realization of a divinity, and he calls it also pratyaksha. Yeah. And like a noble one. Yeah. Yeah. So this realization, some of these spiritualists, they keep emphasis on this realization, me and God, directly. And you cannot tell them anything because they have a relationship with God. So some of our devotees just stick to that, me and God directly, and we don't need to hear anything else. So if you can comment on that, a jsem si řekl, že pratyaksha, kterou Prabhupada používá,
se týká přímé realizace pratyakša. A pak je pratyakša ta, že vidíme přímo věci, jako já jsem tady, a ty seš tady, přímo vidíme věci, jaké jsou. Takže jsou lidi, kteří říkají, že mají přímý spojení s Bohem, že to je ta pratyakša, která je nejvyšší, jako, která existuje, ještě vyšší než prava. They say this pratyakša is actually higher than Shabda, because this is the realized Shabda. Yeah. So how can you argue with somebody who says, I'm the deity told me something was right? You probably cannot argue with them. But, yeah. Jak argumentovat lidem, kteří řeknou, no mě božstvo včera něco vyjevilo, a co na to můžeme namítat, tak Maharaj říká, no asi nemůžeme namítat nic. Didn't Srila Prabhupada once say, someone who claims I am my own guru has a fool for a student. Prabhupada někdy říkal, jakmile někdo prohlašuje, myslí si, já jsem sám svým guruem, tak má za žáka hlupáka. Now there is something called yogi pratyaksha. Existuje něco, čemu se říká yogi pratyaksha. This comes in the yoga tradition. Patanjali, I don't think explicitly uses this term, but the idea is a kind of super perception, which comes as a result of practicing and perfecting yoga. No, nemyslím, že by to používal Patanjali, ale je to v jogové tradici, se o tom mluví jako o nějakém vyšším stupni vnímání, které je výsledkem praktikování jógy. What you're describing sounds to me a bit like Christian Protestantism. To, o čem mluvíš, mi trochu připomíná křesťanský protestantismus. Which, was in some ways a protest against Roman Catholicism with its its middle persons. Že to byl protest proti římským katolíkům a ti knězi byli... What was that? The priests were middle persons. Yeah, they're middlemen. So the Protestants rejected that. A že protestanti odmítali, že by kněží byli prostředníky. So in the history of religions, you can say that impulse, that idea always comes up. I don't need any mediation. To se znova objevuje v historii náboženství, ta myšlenka, já nepotřebuju žádné prostředníky. But then what usually happens is someone who is making that claim then becomes a leader of other people and becomes the mediator for them. Ale obvykle se stává, že kdo tohleto prohlašuje, tak se stane vůdcem dalších lidí a stane se on jejich prostředníkem. And if they're saying, I don't need any mediation, if they give any value to Śāstra, then you have to ask, well, what about Krishna's statements? What about Narayana's statements that one must accept a guru? Takže pokud prohlašují, že nepotřebují žádného prostředníka, ale zároveň mají nějakou, berou nějak vážně Śāstru, tak si potom řeknou na ta prohlášení Krishny, Narayana, že by člověk pochopil Boha, tak musí přijmout guru. You can also ask if they say, no, I don't even care about Śāstra, it's just me and God. All right, where did you get the idea that there is God? Pokud řeknou, ani mě Śāstra nezajímá, neuznávám ani Śāstru, je to jenom o mě a Bohu, tak se můžete zeptat, ale odkud máš vůbec myšlenku Boha? Well, I just woke up one morning and I just knew it. There's God. I am his confidential whatever.
Já jsem se jednoho dne ráno probudil a bylo mi to jasné, že je Bůh a já jsem jeho nějaký důvěrný společník. But another point, because you're asking how to argue with such a person, maybe instead of arguing, you can say, oh, that's fantastic. You have a direct relation with God. Když se ptáš, jak se s těmi lidmi bavit dál, tak místo, aby jsme něco namítali, nějaké argumenty proti, tak můžete říct, to je fantastické, ty máš vztah s Bohem. Tell me about it. Tak mě o tom řekni. Tell me about your relationship. Řekni mi o svém vztahu. No, I don't share it with anyone. Oh, okay. No, já si o tom nebudu s nikým sdílet. Yeah. Just have another short one, if it's possible. Prabhupada uses this pratyaksha shabda when somebody asks, who is your father or the only mother knows? So this is the shabda, you have to hear from mothers, only she can, there is no other way. Today we have DNA analysis, it looks like we can also, by pratyaksha, we can also find the fathers. Yeah. So some smart people, they saw this and asking questions. Not really our devotees because they don't read this much, but some others, they who try to find faults, they found it there. So what can you explain? How can you explain? You can say, you caught us. Někdo namítá, že Prabhupád říká, jedině matka vám řekne, kdo byl otec. Stejně tak jedině Śāstra vám řekne o Bohu. Tak dneska máme ty DNA, že se dá vypátrat, kdo vlastně byl otec nějakým smyslovým vnímání, tak co když někdo přijde s tím, ty jsi nás dostal. You can say, so now you have the revelation. Now please write it down for future generations. Takže ty teď máš to zjevení, tak to prosím tě sepíš pro budoucí generace. And call me in 2,000 years if your book is still being read. So we could say, one of the arguments is endurance of Śāstra. Yeah. Right. I couldn't get the explanation from the learned devotees there in this ancient Vedic tradition or rare literatures. In Facebook there's a group of learned devotees. Oh, okay. Well, I'm just speaking for Maharaj in English and then I say Czech aloud. Oh. Anyway, the question is that there is an objection that in Shiva Purana there are verses that actually these Vaishnava Puranas, they are tamasic and only Shiva Puranas are sattvic. And I even saw the quote and I sent it to the experts to translate and nobody, and just one devotee sent me an AI translation. Which was like paraphrased that actually no, tamasa means darkness and it's above darkness and some kind of paraphrasation, but it was not really explaining, how did it appear there. Že jsem viděl text Shiva Puránu, kde jsou přímo verše, tyhle ty vajšnavské purány, ty jsou tamasické a šivaistické purány jsou sattvické. A já jsem se na to ptal, to posílal expertům jako oddalým a svůj sáskritu, to vysvětlí, nebo jestli je nějaká, kde je chyba. Nikdo se k tomu nevyjádřil, že jeden vyposlal nějaký překlad za pomocí umělé inteligence, že se to vlastně dá chápat obrazně a vysvětlit. Jako, když Čakrava s pomocí Sarasvaty překrucuje všechny ty významy do pozitivního smyslu. Yes, so they have their canon, whoever is making that quote. Takže různí lidé mají různé kanonické texty.
we might ask an Indologist, what is the standard dating of the Shiva Purana? Můžeme se Indologu zeptat, jak se standardně datuje Shiva Purana. And I suspect it's quite late. Mám podezření, že to je jedna z pozdnějších. Which suggests that it would be written as a response to the Vaishnavas. Což se dá chápat, že by to bylo sepsáno jako odpověď v Vaishnavu. Yeah. And it's a Purana, which means it's not Shruti, it's Smriti. Je to Purana, to znamená, není to Shruti, ale Smriti. Yeah. The Bhagavata Purana is also Purana, but the Vaishnavas understand the Bhagavata is more than a Purana. Bhagavata Purana je taky Purana, ale Vaishnavy chápou, že je to víc než Purana. It's considered, in fact, historically, it's the Bhagavata Purana that gives authority to the Veda, instead of the other way around. Dokonce je to chápáno, že Bhagavata Purana dává autoritu plnomocně Védy, než je to obráceně. And where do you see people in India giving Shiva Purana Katha? A kdybyste viděli lidi v Indii, kteří by dávali Shiva Purana Katha. There's a lot of Bhagavat Katha based on Bhagavata Purana. Ale Bhagavata Katha, založené na Bhagavata Purana, tak na to se dává mnoho přednášek. But I never heard of a Shiva Purana Katha. Nikdy jsem neslyšel o Shiva Purana Katha. Regarding this type of controversies, that simply it's like if we simplify the matter, which probably with Hermeneutics we don't really want so much, but that these different levels of Shāstras, they are meant to nourish that kind of faith for whom they are meant. Mm-hmm. So then if you accept that as a starting point, then you can relate to it or be generous towards the Shiva Purana. Yeah. Like having such a strong statement opposing to our doctrine. But like you can be generous, like, okay, it's supposed to nourish the level of theism of Shaivites, so they want to hear it, and thus the care of their theism is provided by Śāstra. Yeah, you could say like that. Já jsem říkal, že jak se jako zjednodušit ten pohled na tuhle kontroverzi je, že se vychází z toho porozumění, že ta která Śāstra, když se o ní přemýšlí, že je někomu určená, tak má dodat té osobě víru z té úrovně jejího jako teismu, jejího to, co ona jako věří. Tak ta Śāstra má dodat víru té osobě. Když tohle jsme, jako máme dostatek velkorysosti, aby jsme takovýhle argument přijali, tak pak není problém si to v té Shiva Puráně přečíst a být jako v pohodě s tím, proč to tam je, i když to oponuje jako naší vlastní doktríně. Maybe we should stop now, because... Oh, yes. I want to take my time, just a short question. I couldn't resist watching the last screen. It was the Brahminical tradition, so I don't know what is, I cannot Google it, so I'm curious. Yeah. To jsou ty straminické tradice, jak tam mám to poslední slide. Yeah, Shramanical, they usually say Shramanical, not Shraminical, I think I maybe misspelled. Shramanical. So a Shraman is an ascetic, and historically it seems there was a kind of a movement
that started around, what do they say, 800 before the Common Era. Historicky, že vzniklo někdy 800 let před naším letopočtem celé hnutí. That people were running away to the forest and taking up all kinds of austerities, yoga practices. The story of Gautama Buddha's enlightenment has him leaving the home, leaving the palace, and going and meeting some ascetics, possibly Jains. Ten příběh o svícení Gautamy Buddhy, který šel z paláce a pak se setkal s nějakými askety, pravděpodobně džínisty. And spending some time with him doing a lot of austerities. There's one famous murti of Buddha where he's totally skinny. He's been fasting and he's just skin and bones. But at some point he decides, this is not getting me anywhere. I'm not getting self-realized by just doing all this. And that's when he bloops from the Jains. And he goes and sits down famously and meditates. And in one night, he has all this realization, and then next morning he's the Buddha. And he declares that his way is the middle way, the middle path. It's not extreme asceticism, nor is it hedonism. Yeah. But in general, scholars talk about these are Shramanical traditions in contrast to the Brahmanical traditions. Učenci obecně mluví o šramanské tradici jako o protikladu brahmanským tradicím. Where the life is oriented around the Vedic literature, which is giving instruction to perform yajna. Že se život točí kolem védských textů, které doporučují provádět yajny. Which includes, often in these sacrifices, includes animal sacrifice. Sometimes a lot of animals are sacrificed in one of these rituals. So there's a sense that there's a kind of rising protest against that by the Shramanical traditions. And this idea of ahimsa kind of grows out of that protest. Yeah, that's putting it in a nutshell. I'm writing about this in the beginning 2 chapters, well, the first chapter of a book that I'm writing. Called Yoga and Animal Ethics. And I should say that it's not just
it becomes complicated because the Upanishads are, in many respects, sort of bringing these two together. Je to docela komplikované, protože Upanishady tohle dvojí na různých místech spojují. Yeah, that's another seminar. Okay. Thank you all so much for joining, taking part. And eventually, perhaps all of this will be offered in a course, this hermeneutics. Všem vám děkuji tady za účast. Nakonec by tato hermeneutika měla být sestaven celý kurz na vybudování hermeneutiky. Actually, the course has been run a few times, with different groups of devotees online. Už několikrát dokonce takový kurz proběhl s různými hodami, kteří se účastnili virtuálně. And everyone who took part was very enthusiastic about it, saying, "This is great, this is what we have needed." No, každý, kdo se toho zúčastnil, tak byl nadšený, že to je výborné, že přesně jsme potřebovali. Personally, I think it would be good to institute it as a regular course, especially for devotees who have already completed Bhakti Śāstri. Já si osobně myslím, že by se to mělo zavést jako všeobecný kurz, zvlášť pro lidé, kteří dokončili Bhakti Śāstri. So, stay tuned. Takže buďte s námi. Thank you all. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. ISKCON Hermeneutics ki jai. Sadhu, 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 sadhu.